Voilà. Allora ragazzi, un mal di gola purtroppo esagerato. Ecco Michael. Ha incominciato a volare. Adesso sta aspettando i genitori. Vabbè, si trova proprio nell'albero qui di fronte. Vedete? Quando è bello. Mon amour. Michael! Non ce la faccio. Vabbè, l'importante è che sta bene e che ha cominciato a volare. Oh, quando è bello. Troppo bellino. Troppo mignon. Voilà. E quindi diciamo che questa è la fine, non so se è la fine del video, purtroppo mi dispiace ragazzi, ma so veramente la gola. E quindi non so se è la fine del video, perché magari vediamo quando sarà sulla ringhiera. Voilà, non lo so, andiamo a vedere più in là i progressi. Anche la mamma. Michael è sempre là. E la mamma sta là. Io prima ho spostato pure le piante per vedere se c'era dietro alle piante. Michael. Vediamo se viene qua la mamma, può darsi che gli dà il coraggio di... Voilà. Allora ragazzi, confermo che Michael non c'è più, è volato via. E come si dice quando piccolo si è fatto grande, deve lasciare il nido. Questa è una legge naturale. Comunque è stata una bellissima esperienza, spero che stia bene. Purtroppo non posso restare troppo fuori perché sto ancora rovinato. È stata veramente una bella esperienza. Spero che ritornerà magari un giorno a fare il nido qui. Non so. Ciao ciao a tutti. Grazie per aver condiviso con me questa esperienza. Ciao ciao.